হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি রনিতা, তোমরা দেখছো unmonarts। আজকে আমি একটা প্রকৃতির ছবি আঁকবো, যেটা আমি পোস্টার কালার ইউজ করেছি। এখানে আমি যে পোস্টার কালারটি ইউজ করেছি, তোমরা চাইলে সেটা কিনে নিতে পারো, ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া রইল। আমি এখানে একটা রাতের সিনারি আঁকছি। রাতের আকাশ, বড় চাঁদ এবং তার সাথে সুন্দর পাহাড়। তোমরা নিচে কমেন্ট করে জানিও কারা কারা রাতের পাহাড় দেখতে ভীষণ ভালোবাসো। আমার তো দারুণ লাগে। চলো আমি আঁকতে থাকি আর তোমরা দেখতে থাকো। তোমরা নিজেরাও বাড়িতে ট্রাই করতে পারো, কিন্তু খুবই সহজ আঁকা, যে কেউ আঁকতে পারবে এটা। চলো আমরা এনজয় করি আঁকাটা।
আমার ডিটেলিং অ্যাক্ট করতে ভীষণ ভালো লাগে আঁকায়। তারপরে এরকম সুন্দর সুন্দর পাইন গাছ আঁকতে দারুণ লাগে। পাইন গাছগুলো খুব ধরে ধরেই আঁকতে হচ্ছে, কারণ তাহলে জিনিসটা খুব সুন্দর করে ফুটে উঠবে। তোমরা ওটা ট্রাই করো। ডিটেলিং এর প্রতি ভালোবাসা ডিটেলিং না করলে আসবে না। ডিটেলিং করো, ছবি খুব সুন্দর হবে। চলো এবার চাঁদের ওপরে একটু কারুকাজ করে নিই। মোটামুটি আমার ছবি কমপ্লিটই হয়ে এসছে। ছবির মধ্যে আরো কিছু ডিটেলস অ্যাড করার জন্য কিছু মেঘ এঁকে নিলাম। আমাদের ছবি একদম শেষ, আর তার সাথে তোমাদের সাথে গল্প করার সময়ও ফুরিয়ে গেছে। আমাদের আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততদিনের জন্য ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু। যদি আমার সাথে ছবি আঁকতে চাও আর গল্প করতে চাও, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব। বাই বাই গাইস।